Sveiki, vėl susitinkam su Gaminu Anandu, kuris yra seksualumo ekspertas, 40 metų tam paskyręs, gyvenęs Ošo bendruomenėje, gyvenęs Polonyžin bendruomenėje, nežinau net kaip lietuviškai, tiesiog sekso ekspertas. Ir aš šį video noriu paklausti jo apie vyrų perspektyvą, kokie jie susiduria problemom ir kaip tai galima spręsti. So, what issues men face and how it's resolved? Because we still get to see in Lithuania more women coming into tantric teachings, learning than men. So, I guess it's a bit of issue that they are buried their problems deep inside and not trying to face it. Yeah, so actually what you've just said, it just brings up the biggest issue for men, which is if they open up, if they become vulnerable, so this goes deeply into the conditioning of the male consciousness that I think for most men, they feel there's a certain level that they can go, but to really open up, they become vulnerable. Vyram labai sudėtinga yra atsiverti, atrasti tą tokią labiau pažeidžiamą poziciją ir kalbėti netgi apie tai ir kažkur tai eiti mokytis. Tai yra viena labai didelė problema, nes matom daugiau, pavyzdžiui, Lietuvoje ateina moterų negu vyrų į tantrinius apmokymus. Mm-hmm. If they open up, will they be supported? Will they get what they actually need? And what do they need? Yes, good question. So again, like every woman, every man's journey is slightly different. But my sense is that, and through my own experiences, that men need a lot of loving flow from women, from the woman. Kas labai svarbu yra vyrui gauti, kad tą procesą, netgi atsiverti tam procesui, tai labai reikia daug jiem meilės ir tos meilės energijos, to palaikymo su meile, turbūt tai būtų konkrečiausiai pasakyti. Because we're so deeply trained, conditioned to be as men, to be the provider, the strong. You've got to have this persona of being strong and implacable, which we obviously get from our fathers, our other male role models, and that becomes our conditioning. So it's very difficult for men to really become vulnerable and open up, and if they do, this is obviously a scary proposition for women, because then the men that they're conditioned to have around them are suddenly not the men they're conditioned to have around them. So, and obviously men see, or consciously or subconsciously, that women are attracted to certain kinds of men. And so they see how those men are, they see how their fathers were, they see. So this is the conditioning. Now, to overcome our conditioning is the most difficult thing. Vyrai yra išmokyti savo tėvų ir aplinkos būti tie šeimos rūpintojais, tie stiprus, kurie berniukai neverkia, ar ne, atsiverti labai yra sudėtinga. Ir tai pakeisti be moters jam yra beveik neįmanoma. O jeigu atsiveria vyras ir atranda tą pažeidžiamumą ir nori dirbti su tuo,
ir moteris to vyro jau nebeatpažins. Ir jeigu jinai nesikeičia, tai vėlgi atsidaro sudėtinga įvertinti tą kitokį tą vyrą, ar ne, jeigu jinai nepraktikuoja to sąmoningumo seksualumo. I'm not sure I translated everything. Okay. So what more do you want me to talk about? What's the next question? What's the outcome? You know, we talked about the issue that, and I'll translate myself that too. You know, the issue that men have also lack of confidence about sexuality, maybe not getting it up, maybe not being hard enough, maybe it's too small or too big. Maybe the stamina is lacking, you know, or afraid of rejection. So all these issues that they face, and I'm lumping everything in one. And like you said, there's a specific journey, but what's, you know, available to them, what kind of tools, and what can it look like after? And I'll translate. Ką aš pasakiau, kad vyram taip pat yra didelis sąrašas problemų nuo nepasitikėjimo apie seksualumą, nuo mąstymo, kad tai per mažas, per minkštas, nestovi, ar ten nėra staminos, ar tiesiog nėra pasitikėjimo, baimė būti atstumtam, ar ne. Tai kokie yra įrankiai vyram tai spręsti ir ko gali tikėtis, kokiu rezultatu, nes mes žinom, kad moteris natūraliai yra labiau orgazminė, tantrinė orgazminė, pilno kūno orgazminė. Ir jeigu moteris moka dalintis tą energiją, vyras mokantis tai pasimti, tai tas dalybos vyrui yra didelis laimėjimas, bet jis turi išmokti atsiverti. Tai aš jau truputėlį pašokau į priekį, bet leisim Gavinui daugiau papasakoti. Okay, so I'm lost again. The issues, what tools you offer to tools, and the outcome. Okay, so the tools are the same as for women, of course. You know, it's about discovering the identifications that we hold as men and releasing them. So we come to our core, and then if we're lucky enough to get a loving flow from a woman, and I'll talk a bit about that in a minute. So let me translate. Tai vienas iš įrankių, kad yra paleisti tas neveikiančias identifikacijas, kad vyras turi būti stiprus, ten nebūti pažeidžiamas ir taip toliau. Ir vienas iš stiprių įrankių, kaip ir sakėm anksčiau, kad gaunant palaikymą su meilė iš moters. If we can get receive a loving flow from a woman, we can be as orgasmic as a woman. So this is something that most men, and myself included, till I worked with the Polynesian community that I lived with for 10 years, was something that was unbelievable to me, that I had the same potential as a woman, the same orgasmic potential as a woman. Kadavinas sako, kad vyras turi tokį pat potencialą kaip ir moteris, būti tiek pat stipriai orgazmiškas ir pilno kūno orgazmiškas, taip pat kaip ir moteris, jeigu yra ta moteris, kuri yra taip pat atvira tam sąmoningo sekso praktikai. Ir paleisti visas identifikacijas taip pat. So for me that happened after I released many of my identifications and practiced actually being the one in lovemaking who wasn't in control, which is very difficult if you've had a lifetime of learning and being conditioned to be in control.
Sako, ir man tai įvyko tas atradimas to malonumo tokio lygio, kada aš paleidau tą identifikaciją, kad vyras turi būti viską kontroliuojantis. Kada aš tai paleidau ir atradau šitą energetiką. And of course, this can, like a woman, if a man can be fully orgasmic, his life will change dramatically, as mine did, actually. Yes, it just changes your life because the orgasm and the being yourself, actually, to release the identifications that we hold as men, is transformational. Ir lygiai tas pats kaip ir moteriai yra, kad atrandant šito lygio malonumo, pilno kūno orgazmą, ir ką aš čia noriu gal paaiškinti, kad mes čia kalbam apie kitokį orgazmą, ne tą, kurį buvo noras pasikasiau, paleidau ir dingo, ir vėl noriu. Čia mes kalbam apie pilno kūno orgazmą, kuris yra papildantis tavo kūną, sielą, širdį, ir tiesiog jauti tą malonumą daug intensyvesnį, malonesnį, jis tai kitoks yra, ne toks, kuris, kaip sakyti, paleidau ir viskas. Ir vyro, atrandant šitą malonumą, vyro gyvenimas taip pat keičiasi kaip ir moters, atranda savo galbūt sąmoningą buvimą ir sprendžia, priima kitokius sprendimus ir kitokias mintis, kitokias galimybės turbūt gyvenime ateina, kitokia energetika. O energetika, kaip žinom, traukia to, ko mes norim ar nenorim. Yeah, so in a way, it's all about finding out what it is that, what our passion is in life, you know. Sometimes this is coming from your pain. So this is something that I've worked from myself, is actually my pain was all around relating and sex. Sako, ir atrandant tą skausmą, ir ypatingai atrandant tą skausmą santykiuose, ar ne? Tai pavyzdžiui, sako, mano buvo seksualumas ir santykiai buvo didžiausias skausmas ir keičia tą supratimą santykių, tą ryšį keičia. Yeah. So out of that, this is, well, actually, I wasn't consciously going on a journey. However, life took me on this journey, I suppose, you know, to go deeply into sexuality, transformation. It's very rewarding to be helping so many women and men to discover the passion, to discover, you know, their life themselves. Yeah, that's incredibly rewarding. Incredibly. Sako, labai, sako, netyčia aš tą kelionę pradėjau sekso, savo atradimo kelionę ir mokyti kitus. Ir tai labai yra apdovanojantis darbas to, kad padedi labai daug moterų ir vyrų atrasti malonumą, atrasti savo gyvenimą ir galų gale atrasti save. So last message for men? Good question. Well, actually, there's some basic fundamentals that I've been considering again recently, is that it's very important to work on your health, your basic health. Okay. Have a good exercise regime, eat well, you know, because in our societies, we have it seems we have such an unhealthy lifestyle. You know, we're masking a lot through diet, through drink, through external things that take us away from. Ir sako, vyrai labai svarbu yra rūpinti savo sveikata, sportuoti, maistu.
Ir aš žinau, kad kalbu dažnai netgi ir apie papildus, kaip svarbu yra vyram tie dalykai ir neignoruoti to, nes seksualumas labai susijęs yra su sveikata, rūpintis savimi. No, just to talk about something else, which is the confidence that men have, keeping it up, having an erection to please the woman, etc., is not to worry about that, actually. Don't worry about it. And I think this is an important thing as well, is to love your body, to become comfortable, completely comfortable with your body, whatever is happening with it. And whatever is happening, with your erection or non-erection, a lot of it has to do with the energy of the woman that you may be with, or just clearing some issue within yourself. Tai sako apie šitas problemas, kurias turi ar ten nestovi, ar ten per greitai, ar kažką, ar savo kūno nepasitikėjimą, ar nemylėjimą, sako tikrai tos paleisti, kiek įmanoma, ir tiesiog būti toj, priimti taip, kaip yra, priimti tą pasikeitimą, kūno pasikeitimą. Okay, I don't know what else to say. Just wishing everybody well and much joy and pleasure in their lives, and lots of yoga. Not to be shy to to evolve in sexuality, to admit that there's something to learn, because you were not born with the guide. It's okay to study sexuality. It's evolve. We are not dogs in a sense. Go with the once and not improve it. This could be like gourmet sex, if you put some energy in it to learn. Yeah, this is also another point, that in Western society there's not been any kind of teaching, because of the church in the West. They've repressed and suppressed all kinds of sexual knowledge, whereas I was lucky enough to live and work with Polynesians who practiced. They would learn the art of making love from a very early age, so there was never any form of guilt or suppression. It's the opposite. They would be given lots of encouragement, and sex would be seen as a celebration for them. Many cultures in Africa also would have similar practices. Obviously, the tantrics and the Taoists also practiced around sexuality. Tai užbaigsim video to, kad vyrai nebijotų ateiti ir mokytis to, nes čia yra vakarų norma, kad užspausta, užgėdyta seksualumas kitose kultūrose, kaip tantras susiję ar Polonezija, kuris gyvena, kad nuo jauno amžiaus tai yra palaikoma, pamokama apie seksualumą ir kad tai yra normalu jausti ir kažką tai tobulinti, ar ne. Tai mūsų kaip tik vakarų nėra norma stumti gėdą, kaip sakant, ir kažkaip susivaržyti, nematai emocijų Lietuvoje viešai, ar ne, gyvenant Argentinoje ar Ispanijoje, dažnai matydavau tas emocijas rodant ir vyram irgi taip pat išlipti iš to rėmo vakarietiško, kuris yra įspraustas, ir atrasti, nebijoti, ir mes sukuriam, planuojam su Žydrūnu, kad šitie renginiai ir apmokymai, praktikos ir individualios konsultacijos įvyktų. Tai jums lieka tik tai žengti tą pirmą žingsnį ir pabandyti, ar ne? Tai palieku su to, kad raskit drąsos, vyrai, jūs esate drąsūs, kad pagerinti savo gyvenimą, pagerinti savo santykius. Aš vieną sutikau keliautoją tokį
užsienietį, man patiko jo žodžiai, sako, aš lakstydavau per panas visą laiką, pasakojo daug metų, bet sako, kai atradau tantrą, supratau, kad ta problema buvo su manim. Aš, sako, vis ieškojau merginuose, vis kita, jin man duos tą malonumą. Aš vis maniau, kad ta mergina man neduoda, bet sako, kai atradau viduj, kaip duoti energetiškai ir susijungti su ta merginos energija ir tiesiog tantriškai tą atrasti connection, tą unitą, tada ir, sako, pasikeitė, aš supratau, man nebereikia keisti. Aš, sako, mano kelionė ir tie atradimai yra su ta viena mergina, nes galo to malonumo nėra. Jisai praktikuojantis ir einant tame, jis tiesiog tame ir pasidaro kelionę, nekeisti panas, bet tiesiog su partneriu toliau ir toliau žengti su tom praktikom. Taigi, drąsos ir žengti pirmą žingsnį. Tai tiek. Iki, bye, daug malonumo, taip kaip ir moterim, vyram taip pat. Bye. You say bye? Bye, everybody.